I'm Chris Cuomo, and welcome to another episode of the Chris Cuomo Project. So, the country's talking about the president of Ukraine, Volodymyr Zelenskyy, coming here, even though the war is going on, comes to America asking for support to deliver a message of urgency. We got to speak to him right before. So, what motivated him to come to America? What is the situation? What are his concerns, not just for now, but for what he believes is coming in that country and beyond? Here is the president of Ukraine right on the eve of his big address to America. Mr. President, thank you for joining us. I know the security situation is very sensitive. There were massive bombings in Kyiv just around the time of this interview. What can you tell us? Будь ласка, не додавайте від себе, добре? Перекладайте лише тільки те, що каже ведучий. As for today, there are no surprises. Russian aggression is still continuing. There were 34 strikes with our Iranian drones on the electrical grid of our country, as well as the capital, Kyiv, and the Kyiv region. The electrical crews are still working on those issues, as well as the water supply, or heat for civilians. But we're trying to deal with those challenges. Київському регіоні, в області та в столиці, але в цілому вони б'ють по всій території нашої держави. Як завжди, енергетики борються з цими викликами. Як завжди, ці виклики ведуть до відповідних результатів відключення електрики або водопостачання, або опалення для звичайних громадян. Але тим не менш, ми боремося з цими викликами. What do you know about the number of casualties from today's bombings, and how much of the country is without power? Thank you for the question. Дякую за запитання. На жаль, є сьогодні поранені, слава Богу, загиблих. Сьогодні немає поки що. Чому я говорю поки що? Тому що там, де ведуться удари, там, де під уламками тих чи інших зруйнованих будівель або частин будівель, там працюють наші ДСНСники і точну цифру поранених або загиблих ми можемо сказати після того, як очищується той чи інший об'єкт після нанесення удару. В цілому можу сказати, що відбувається щоденно, приблизно через артилерійські обстріли. Ми бачимо десятки загиблих, вони стріляють особливо по Херсону, Херсонському напрямку. Після того, як ми деокупували цей регіон, вони відійшли на інший берег річки Дніпро і потім почали артилерію бити по Херсону. Там реально десятки загиблих бувають щоденно. Це, на жаль, така трагедія. Удари ракетні по енергосистемі України або іранські шахеди, які застосовують Російська Федерація, застосовує постійно. Знаєте, що вони домовилися на 1700, біля 2000, постачання біля 2000 іранських дронів. Ми знаємо, що вчора їм поставили ще одну поставку 250 нових дронів шахед, і вони використовували з них сьогодні. І тож, в залежності від цих ударів зникало світло в нашій державі. За останні 2 тижні постійно зникало то 9 мільйонів людей, то 6 мільйонів людей. В цілому доходять цифри до 22 мільйонів щоденного відключення нашого суспільства, відключення громадян від світла, від електрики або від води. Тобто катастрофічні цифри, катастрофічні. How important are the U.S. Patriot missiles in defending against these attacks, and what do you understand about how soon they will get to you? Thank you. Ви знаєте,
По-перше, я Thank you хочу for the подякувати question. за системи As you НАСАМС know, first of Сполученим all, I Штатам would like to Америки. say thanks Також to the можу NASAMS подякувати air іншим defense нашим system партнерам, from the німецьким United States. партнерам I і also want to ІСТЕК, thank our і partners, французьким партнерам, German тільки що partners підійшли and Кроталь, але тим не менш The German всі IRIS-T defense системи systems, and thanks to непогано the French працюють. Crotale Теж патріоти system that we найпотужніші received recently. системи, які ми All of those хотіли systems are working pretty well. отримати. На Of сьогодні course, the це Patriot дійсно, system is the most ми в це effective. віримо, ми працюємо над Those цим, are the ми, best ones. We're говорили working з on this. президентом We talked to the Байденом, President ми Biden. глибоко We're working through this проробляємо цю Everything тему. is complicated. Все не так просто, However, I але know тим не that менш both я of знаю, our що countries are наші working сторони closely so дійсно that the детально Ukraine has a працюють над chance тим, to щоб have в one of the Україні most з'явився powerful and шанс modern air мати defense потужний, systems. сучасний, And that is why we're working on that. I think that we will come to the desired outcome because Patriots, І тому looking at their ми над цим capabilities, працюємо. they Я would думаю, really help us що out. ми дійдемо до бажаного результату, тому що патріоти, згідно їх характеристик, могли би нам дуже сильно допомогти. Do you have any sense of timing? You know Ви that every знаєте, day we're ми fighting щоденно against Russian боремось missile проти and drone strikes. російських And ракетних I would say ударів і honestly дронів, тому that we would like я to вам have сказав би received відверто, ми б хотіли them би їх yesterday. отримати вчора, Maybe even the а day може навіть before позавчора, а краще But ще, it would be best щоб не not to було have цих those ракетних strikes at all, ударів і були to have превентивні prevented кроки. them in the Але first тим не place. менш, But сьогодні today ми we віримо, believe the що sooner the better. We're чим- working just on that. чим I am thinking that це буде President раніше, Biden and тим I can краще. come to the Ми resolution саме on над цим this. працюємо. Я думаю, що тут на нашому особистому рівні, президентському рівні, може вирішитись це питання. І тільки так. I heard you say this summer that you're very grateful for the help, but that you can't fly with just one wing. And that one wing is nice, but you can't fly with just one wing. You need two wings. You need everything that will help you beat the Russians. Are you still flying with just one wing? Мені складно відповісти на це It is питання. difficult for me to answer this question. As you know, it's much знаєте, like our passenger Це aircraft начебто called як Dream, наш the biggest in літак the world. «Мрія», який And the very name of the найбільший aircraft у is the світі. Dream. We're Тобто, flying і and сам we're believing переклад in назви our говорить country, про our те, що це homeland, in and English, our that troops. the name is However, Dream. there are not enough Тобто я до wings того, що against Russia. ми літаємо say? і дуже віримо в We're наші flying with what we вітчизняні have and сили. using those А weapons вже ж that we тут have. не вистачає You're проти asking, Росії, не вистачає figuratively крил, speaking, їх flying потрібно with більше. one wing. Більше. Sometimes, І in a тому difficult ще я можу situation, сказати, ми there are no літаємо wings. над тим, But we had a dream initially. що в нас A dream to fight for our freedom, є for та зброя, democracy, яка в for нас our є. Це ж ви values, for фігурально our говорите, children. літайте за And that одним is крилом. why, Іноді even складні without ситуації, wings, коли we will fight the Russian були aggression без крил. and try to Але stop тим не them. менш у нас була But саме of ця course, мрія. it is better Мрія for the боротьби за victory свободу, to have за wings. демократію, That's how it за is. наші цінності, за наших дітей. І тому навіть без крил ми могли би наздоганяти російську агресію і зупиняти їх. Але краще для перемоги мати крила. Так і є. What did it mean to you that the World Cup, FIFA, did not want to play the message that you suggested for the world to watch when all these eyes were on the football, the soccer tournament? Наша Our задача task була was to signal передати to the сигнал всьому world світу, that you have to що fight проти together тиранії треба against боротись tyranny. разом. That is why we І thought, тому ми I think, вважали, that the world що has і to я support вважаю, Ukraine що in світ this повинен fight підтримати against в aggression. цій боротьбі Україну offered проти our агресії. Ми formula запропонували for peace. формулу Please миру join us. для We're всього open. світу. However, FIFA Долучайтесь, будь found ласка, ми other відкриті, але priorities at this FIFA very moment. знайшли They think it's інші better for the пріоритети. entire В world цей to момент, see напевно, shampoo or краще soap всьому commercial. світові At показувати this рекламу moment, they think it's more important шампуня або than мило. to show Напевно, a в цей 1-minute момент це video for важливіше, ніж stopping показати in the 21st однохвилинний century. ролик про те, що все ж таки треба зупинити агресію, зупинити війну у нашому 21 сторіччі. How do you feel about that decision? Це їх вибір. На жаль, їх Unfortunately, вибір their не choice does залежав not від depend on me.
не I'm very залежить від sad мене. that they do Мені not дуже жалко, що вони не understand what розуміють the war результати, has wrought. результати війни. They do Вони not не зовсім understand the розуміють consequences. наслідки But війни, the але тим leaders не of менш FIFA, they людям made their decision. із I can only керівництва wish them FIFA, well to які their loved ones, обирали family and children, саме that everything так, will be all обирали right. такий вихід із ситуації. Я й можу побажати тільки мира, і щоб у їх близьких, рідних, дітей все було нормально. Do you still believe that Ukraine is only the first and that people who think they are safe right now may not be if If Ukraine I does understand not you win this correctly, war? this is whether you think Ukraine Чи would ви not вважаєте, що withstand Україна, Russia's чи ви досі pressure, вважаєте, що and Україна that лише after перша в цій Ukraine, they will цьому go році? after other Якщо countries? Якщо я We're вас like a правильно fortress, зрозумів, a wall чи on я Russia's вважаю, way. що якщо They're Україна ambitious не people, витримує but I натиск cannot агресії call them Росії, що human після beings, України to be honest. будуть Forgive me. інші, And your audience, інші please на forgive me. шляху російської But війни, what інші they're doing to держави. our people, Якщо я this is правильно not розумію humane. ваше питання, я в цьому That is впевнений, why що ми I'm є sure форпост, that ми є Europe is стіна на dependent цьому on how strong we шляху are. Російської The world Федерації. is very Вони fragile. And Russia's амбітні, хотів сказати, president, his люди, wishes бо are людьми very не можна ambitious. назвати, якщо чесно, уж But as long as вибачте Ukraine мене, is і holding хай up, вибачать ваші the world is телеглядачі, тому що I'm те, що вони sure that роблять з in their нашими людьми, це ambitions, точно they не see по-людськи. Moldova and І other тому я countries of the впевнений, що former від Soviet міцності Union. And України I'm sure залежить Poland, міцність Romania, Європи. and other countries Дуже where the крихкий Soviets were світ, а predominant. бажання у російського президента найамбітні. І тому, на жаль, і тому, поки Україна стоїть в цій безпеці, чим сильніша країна, тим сильніший світ. Я впевнений, що їх амбіції бачать і Молдову, і інші бувші республіки Радянського Союзу, також впевнений і Польща, і Румунія, і інші держави, де в той чи інший час радянська влада мала вплив. Please explain to my audience why Ukraine will not attack inside the Russian border, even though you are being attacked by We're not Russia. interested in making strikes inside Russian territory. Here you have to understand the Нам situation не clearly. цікаво We're defending ourselves. наносити We're удари not по Російській offensive Федерації. Ми захищаємось. offensive Тут треба against them точно on our розуміти territory. ситуацію. We're Ми occupying захищаємось. our Ми не territories наступаємо на according to the Російську international Федерацію. law. Зараз у нас According іде to our наступ borders, проти this них, war наступ на наші today території. is Ми on деокуповуємо our territory наші території. only. Згідно міжнародного And Donbass права, згідно and міжнародно Crimea, визнаних наших they are кордонів. Ukraine. Ця війна сьогодні We're на fighting нашій for what is території ours. виключно. І I don't Донбас, see our і troops being Крим on Russian – це territory. Україна. Ось і It все. never Ми happened боремося once. за своє. Beginning from Я the не year бачу, of щоб our наші independence, військові, щоб вони були на території 1991, and that Російської is Федерації. why Russia Ні is разу an не було. occupier. Так, жодного We're разу не fighting було, only for починаючи what з is того ж ours. 91-го What's here to року. explain? І We're not тому interested. Росія є We do окупантом. not want Ми the land of боремося others. тільки за своє. We just Що need тут our пояснювати? land. Нам не Because цікаво. this is great Нам не responsibility цікаво. for the people, Нам не for потрібні the інші quality of землі. their Нам потрібна lives, тільки for наша the земля. development of Тому the що це society, велика for відповідальність. the rebuilding of the Відповідати за cities. людей, відповідати за рівень їх We're життя, satisfied, відповідати за те, щоб sufficient розвивалося with our суспільство. territory. Because Ukraine is the largest country territory-wise on the European continent. We have stuff to do. Найбільшою за територією держава на європейському континенті. Тому достатньо, нам є чим займатися. What did this mean to you, to be the Time Magazine Person of the Year, and inside they say that you, as the choice for Person of the Year, was the most clear-cut in memory, meaning that you were an easier choice than This they've is had great to make respect to the in Ukrainian other years. people. And it also tells us that we were seen, Велика повага that Ukraine до is being українського respected. народу.
It tells that we really wanted to be heard in the fight for the freedom. It tells us that Americans are supporting Ukraine, supporting our fight. And this magazine cover is not my face, but the face of the Ukrainian people. It's about the nation, about its strength, about ordinary people, civilians. This is the face of the Ukrainian people today. Civilians, armed forces, ordinary people, children, all of us, we're the people of Ukraine. That we're not alone in this war. I'm happy that we're not alone. The journalists of that magazine, they also support us and recognize us. We're just not recognized by Russia. That's okay. We can deal with that. Нас підтримала і визнає нас, не визнає тільки Російська Федерація. Ну, ми якось з цим проживемо. One thing I didn't like about the article, it makes it seem like the Ukraine war has already happened, as if it's in the past and not something that is very real now and that the greatest dangers remain ahead. What do you want people to know about how much is still at risk? And I will answer in English if I can. So it's really, I mean, that is my message, straight message. It's really a big mistake to think that this war is over. That is a big mistake because still our soldiers, I think great people, our soldiers, people who work in electricity industry, who are against each day against Iranian drones, and lose their lives. I mean that all these people still will lose our people, still will lose our Ukrainians, different people, soldiers, and not only soldiers. I mean that you can't say that the war is over. Because Russia, because the Kremlin and their president, he always wants to come back, because his ambitious plan, I don't think that is healthy plan, yes. So, but anyway, so we have to be strong. We can't be strong without the war. We can't be strong without United States, especially society. Of course, President Biden, Congress, two parties, they support us, and thank you so much. But anyway, without Americans, just ordinary people, without their understanding what's going on in Ukraine, we will not win. It will be very difficult. It will be too long. And in a very long way, in a very long war, it's always very difficult to find who is the winner when you lose each day people. Understand? So we want peace. And that's why we are fighting for our houses, our children, our families. That's it. So people have to understand. If they really want to understand what's going on in Ukraine, please come and see. We still fight. And it's still difficult for us, but we are staying strong. Really, we want to win because we want peace. It's not just to win because somebody wants to win. It's not, like World Cup. Yes, like it was yesterday. Yes, so it's another thing. So we want to win just for the peace. So we fight for the peace, not for the war. It's two different emotions. What has Kremlin, yes, and Russian political leaders, and what want we? That's it. I understand, and I appreciate you communicating it in English. It will matter to the audience, and your English is very good, by the way. I don't know why you don't use it more, but that's your choice. Я розумію. Are you not so good as yours? That's why I don't use it so often. It's much better than my Ukrainian. Are you worried? Are you worried that when the Republicans take over in the United States Congress, Ukraine may not receive the same support it is getting now?
course, of course, everybody in Ukraine worries about it. Yes, because we need support. But I think politics is the politics, and war for freedom. That is the war for freedom. That's why different cases, and it's not about elections. It's something another. I think more important, more ambitious, more important for next generations. So we can't, speak politically about the war in Ukraine. You can do it during the elections, but now everything is over. I think, and I really believe that Ukraine will have by two parties support, and for us it's very important. And I think Republicans will support us as guys from Democratic Party. I really believe. What is your biggest fear? Найбільше. А чим відрізняється найбільше від It's найменше? hard to say right now. It's hard to tell Так when there складно is зараз war. сказати. You Коли change your війна, attitude to ви знаєте, everything. все In якось reality, things you were по-іншому afraid до of цього before, ставишся. right now, no longer Реально, scare you. There are different priorities right те, now. чого ти боявся What is the раніше, bigger fear зараз or less відносишся of a до цього, fear? відносишся Probably depends whether you спокійно. have war going Зараз in інші your country. пріоритети. Що таке більший And страх і today, менший my страх, biggest напевно, fear залежить is сьогодні not to від see того, my kids. від того, Probably that's what it чи is. є війна у тебе в I державі, think чи even during немає. a peaceful time, it's the biggest fear for І people. сьогодні But they найбільший just страх don't think about it like для that. мене But when there is war не and you побачити, have strikes and не побачити explosions, своїх дітей, you had to напевно, I think це так. every І я Ukrainian, думаю, що і в I'm no мирний час exception. для людей You це have to найбільший wake up and stand страх. up and Але make просто sure люди your про kids це are не safe. думають. I А think коли this is війна, the і main коли вночі priority. сьогодні Family. були I think so. постріли, були For me, вибухи, as being a я думаю, що president, кожен українець, There я не are two виключений, sides to my life. думали, One remains with треба my family, вистояти, and the треба other half зранку is connected with my проснутись, і job. щоб And нічого не today's сталося з твоїми professional дітьми. position, Я думаю, що And that це is why найголовніший there is пріоритет. fear of Сім'я. losing everything, Я думаю, what we've так. gained for У our мене, country. у That's why мене, not to lose this war for напевно, як у independence. президента, So many people є have дві given their половини lives. Then for what? мого For життя. nothing? Одна половина This is impossible. залишилась моєю сім'єю, Totally а друга impossible. половина моя For me as a з моєю president, it професією і sounds з моєю horrible. сьогоднішньою посадою. And I believe І that we will тому win. є The victory, страх the whole втратити The все, чого entire ми world досягли для needs держави. our Ця victory. війна за But it's also незалежність, щоб не necessary for програти those в цій parents війні, that lost тому their що children, дійсно for страшно, those що women велика that кількість have людей been waiting for віддала their husbands своє and життя never saw тоді them ради again. чого? Просто For так. those children Віддала, that а were ми зараз saying програли. goodbye І when their тому dad was leaving це for неможливо. war Це and дійсно звучить для unfortunately мене, як never для came back. президента, This дуже victory страшно is for звучить. them. І я вірю, що Very ми important. переможемо. Та перемога потрібна всьому світові, але також вона дуже потрібна для тих батьків, які втратили дітей, тих жінок, які не дочекали своїх чоловіків, тих дітей, які проводжали батько на фронт, і він, на жаль, не повернувся. Для них ця перемога дуже важлива. Do you see an end to the war in sight? Так, а вже ж. Я впевнений в Of цьому. course, I'm Я впевнений, confident. якщо ми будемо We're послідовні, будемо consistent, міцні, strong, і and even навіть if there are moments of якщо є stagnations and моменти pauses, стагнації і I'm моменти confident. пауз в війні, If we're але я впевнений, tough, що якщо ми we will be будемо moving стійкими і будемо forward, believe потрохи in our victory. рухатись вперед, And I think Russian вірити в leaders, свою troops, перемогу, я military думаю, що contractors, they would not be російське able to керівництво і it is російські essential that військові Ukraine has world support. найманці, That's я думаю, very що вони не important. витримують. Але дуже важливо, щоб Україна мала світову підтримку. Це дуже важливо. What do you want for Hanukkah? Що би ви хотіли на Хануку? О,
No, Hanukkah has the same meaning. For Ukrainians, it means victory, the victory of the light over darkness. And that is why I wish victory for Ukraine, for the light to win over darkness. That is the essence for our fight. When you're dealing with all this loss of power, the Festival of Lights has even more meaning. I look forward to meeting you again in Kyiv. I absolutely want to return to the country and show the American people that the fight is still on and that Ukraine is fighting for what we value in America. I wish you good luck, Mr. President. I wish you and your family and the whole Ukrainian family good luck and safety. Thank you for taking this time. Happy Hanukkah. Best to you. Thank you so much. Thank сподіваюсь you на зустріч. that you've been in Ukraine and you saw with your eyes everything what's going on in Ukraine. And thank you. That is one of very important formats of supporting. To be, to see, and then to inform people, just to say the truth. Thank you so much, and I wish you good luck. And again, thanks, Americans, for your support, and good luck. Good luck. I will see you soon. See you, of course. Bye-bye. So the question is, what direction does the world take with respect to Ukraine? It can't be just America's job to figure out how to help who certainly is the right side of that war. What about Europe? Will they pony up? Will they get involved in a way that they haven't to this point? This war matters beyond the borders of Ukraine and certainly more than it just interests Russia. This is not the end for Russia's ambition, and it is certainly the beginning of the test for whether or not this world comes together for anything bigger as an idea than just self-interest. Thank you for listening and watching. As always, subscribe, follow, and I'll see you next time.